Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa tare da ni Ibrahim Awal a cikin wannan tasha tawa mai ɗumbin albarka mai suna Duniyar Fasaha. Tasha ce wadda ta shahara wajen kawo mana darasin kimiyya da fasaha musamman ɓangaren kwamfuta wato na'ura mai ƙwaƙwalwa. A cikin darasinmu na Python programming a harshen Hausa mun kai darasin da ya fara mana bayanin yadda ake amfani da if conditional statement. To a baya mun fara bayanin yadda if system yake aiki, wanda har muka yi amfani da wani example wajen nuna yadda yake aiki, wanda gashi nan kamar yadda muke gani a screen. From random import rand mun yi importing random integers daga module mai suna random, nan kuma muka ce rand int muka sami rand int variable mai suna nan muka sami rand int 1 to 10, wato zai selecting number ɗaya daga 1 zuwa 10. Sai guess muka zo muka ce is equal to eval, abinda mutum zai saka ka saka number guessing ko. Sai if muka ce if guess is equal to num, idan guessing din da mutum ya is equal to su lambar da module din ya importing, to kai printing ya cinka, idan kuma ba haka ba a mai printing baka cinka ba. Da fatan an fahimci wannan. Bara mu ƙara ruwan ƙasa mu ga yadda ake aiki. Da suna sun ce na saka number guessing, misali na saka 3, suka ce ban cinka ba. Haka alamar number ba daidai ba da number da module din importing zai kasance kowane number daga 1 zuwa 10. To yau za mu fara ne da conditional operators, wato operators da ake amfani da su kamar yadda arithmetic operations mun yi plus, minus, division da multiplication da plus division da ɗayan division ɗin. To a yanzu kuma za mu yi amfani da, idan aka ce expression operator akwai su kamar guda 5 ne ina ga. Akwai equal to ana amfani da double equal sign ne kamar haka. Sannan sai shi kuma akwai less than, wanda ana amfani da less than sign da muke da shi na mathematics kamar haka. Sannan akwai greater than, shi kuma kamar haka. Sannan akwai less than or equal to kamar haka. Sannan akwai greater than or equal to kamar haka shi kuma. Sannan sai not equal to, shi kuma za a sa exclamation mark ne sai a ƙara equal to a gaba, shine ma'anar not equal to. Yanzu misali zan iya cewa if x is equal to 3, bara misali yanzu a nan wurin, bayan na importing the random integers daga module mai suna random, module mai suna random, sai na san num is equal to rand int 1 to 10, sai na ce if num is greater than or equal to, wato idan lambar is greater than or equal to 3, idan lambar ta wuce 3 ko kuma 3 ce, to hear mun printing the number is 3 or greater than 3. Or greater misali. Sannan a nan line zan iya zuwa da printing ɗin number domin mu ga kowace lamba ce print. Misali sai mu ce print num, domin mu ga wace lamba ce ta kai 3 ko ta wuce ko ta kasa da 3. Bara mu yi running ɗin shi mu gani. Gashi nan sun ce the number is 3 or greater. Gashi nan number da muka yi printing a nan, number da sai mana importing shine num, number 8 kenan kamar yadda muke gani a jikin screen namu. To yanzu kuma bari mu zo mu mai da wannan greater sign ɗin kuma less than sign. Yanzu haka yana cewa if num is less than or equal to 3 kenan. Bara mu running ɗin shi mu gani. Gashi nan sun yi printing, saboda haka a nan wurin ku fahimci wani abu a nan wurin, saboda lambar is not less than or equal to 3, shi sa 90. Kaga to bari mana print, bari dauki wannan line ba, bari amfani da shi ba. Amma nan wurin sai mu zo mu ce if, sai mu zo mu ce ne print the number is 3 or lesser. Sorry, kafin nan za mu yi amfani da else statement ne yanzu. Idan muka mai da nan wurin less than, sai mu zo mu ce nan wurin if number is equal to or less than 3, sai mu zo mu ce ne else the number print kenan, print the number is greater than 3 kenan, is greater.
dan kai sai mu ce if number is less or lesser kenan nan zai kasance, nan kuma sai ya zama greater. Abinda muke nufi a nan shine idan number da module din ya important din random din da aka important number integer din idan is less than or equal to 3 zai mana printing cewa the number is 3 or less than 3. Idan kuma ya wuce 3 zai ce the number is greater. Haka yanzu wannan da ya important 9 da a ce yanzu muke rolling din shi zai bada number is greater kenan kamar yadda muke gani. Amma yanzu mu sake rolling gashi nan the number is greater yayi important 7. Bara mu ƙara rolling gashi nan the number is greater yayi important 5. The number is greater ya ƙara important 7. Randomly da zai rinka yau wato gashi ne yanzu the number is 3 or lesser saboda ya important 1 ne a matsayin random integer din da ya important. Sai kuma shi karan kansa wato equal sign da ake amfani da shi kuma ana amfani da shi ne ga mana wajen comparison na abubuwa guda biyu. Idan kana so ka ce wannan is equal to wannan equality za a ke kiran shi ko, to yanzu misali idan number da ya important is equal to 3 print the number is 3, the number is 3 kenan, else the number is not 3. shi kuma idan number da ya important is 3 sai ce mana printing the number is 3 ko ba 3 ba sai ce the number is not 3, the number is not 3, it's not 3 kamar haka. Bara mu run din shi ma magana da yake aiki. Gashi nan the number is not 3 saboda ya important 4 ne a matsayin random integer din. Bara mu ƙara rolling din shi mu ƙara gani. Gashi nan the number is not 3 saboda ya important 2 ne. The number is not 3 saboda ya important 6 ne. The number is not 3 saboda ya important 8 ne. The number is not 3 saboda ya important 4. The number is not 3 saboda ya important 5. The number is not 3 saboda important 7. The number is not 3 saboda important 6. The number is not 3 saboda ƙara important 6. The number is not 3 saboda important 2. The number is not 3 saboda important 10. The number is not 3 saboda important 9. The number is not 3 saboda important 2. The number is not 3 saboda important 6. The number is not 3 saboda important 7. The number is not 3 saboda important 5. The number is not 3 saboda yayi important 8. Idan muka ci gaba da haka za mu iya daɗewa mu samu 3 inda muke buƙata ba saboda yana important ɗin abubuwan randomly ne. Saboda haka za mu tsaya haka kawai da fatan dai an fahimci abin da abin. Sai shi kuma not equal to shi kuma nace mana za mu yi amfani da shi ta hanyar fara sa exclamation mark kafin equal sign. To ana ganin wurin da number is not 3 shine if the number is not equal to 3 zai mana important din the number is not 3. If the else idan kuma number is equal to 3 kenan ko sai ce the number is 3 kenan. Yanzu bara ne ruwan ashirin the number is not 3 saboda 2 important. Number is not 36, number is not 39, the number is not 32, the number is not 31, the number is not 3. Idan muka ci gaba haka shi ma zai ta mana kamar wancan ne saboda random yake important da har samu sa'a ya bada 3. Sai less than or equal less than da kuma greater than da dama shi mun riga mun fahimci shi tun farko. If the number is less than 3 sai mun ce the number is less than 3. The number if the number is not less than 3 kenan that means equal to or greater than 3 sai mu ce the number is not less than 3 misali kenan. Sai kuma mu print din number 9 kashi the number is not less than 3 is never the 5 kamar yadda muke yi. Baya ga wa'innan operators da muka duba akwai wasu kuma operators da ake amfani da su guda uku wato and da or da not. su ma ana amfani da su ne wajen hada complicated statements. Idan ka amfani da if statement ka zo ka sa comparison statement zaka iya sa and ka ƙara hada shi da kuma wani comparison statement din. Misali a yanzu a result da ake fitarwa idan grade din mutum ya wuce 80 sannan kuma ya kasa da 90 zamu ce abin da mutum ya samu is B. Idan ya wuce 90 is A. Idan kuma bai kai 80 ba daga 70 zuwa 80 yanzu ne bana fara na 80 din. Idan ka kai 80 amma kuma baka kai 90 ba
zai ma printing din kai kati abu ne kati b ne. Misali ce grade sai ce eval ce input ce enter your grade, kamar haka enter your grade. sai July na gaba ce if grade is greater than or equal to 80 and grade is less than 90, that means bai wuce 90 ba kenan. Ya wuce 80 ko kuma daidai 80 ne amma kuma bai wuce 90 ba, bai kai 90 ba kuma. Sai mu ce mai print we got a B misali, kuma mu ce ka samu B da Hausa, ka samu B. Bara mu gwada ruwan ɗansa shi ma. Bayan farko sun tambaye mu saka grade, bara mu sa 30 amma ga bai aikata mana kuma ba saboda ne bamu ce wani abin is 30 ko not equal to wani abu ba. Bara mu sa yanzu 80 din mu gani. Idan muka sa 80 go ka samu B. Idan muka sa 90 na bare mana aikin waya ba tunda is less than B ake so, less than 90 ake so. To bara mu sa 89 mu gani shi ma zai mana ka samu B. Kashi na kamar haka daga lambobin da ya wuce 80 ko daga 80 da kan 80 zuwa 90 zuwa 89 duk wanda ka sa isa ma ka samu B. Da kuma ka sa wanda ba shi ba dai ma print kawai saboda mu ce else ba. Da mun yi amfani da else ne dai a nan wurin. Idan muka ce else dai wannan mu ce misali print kuma a print abin da ka samu ba B bane, aka samu B ba misali, aka samu B ba kamar haka. Misali yanzu ba za mu saka 30 kuna ba da ka saka wanda ba tsakanin 80 da 89 yake ba, ba dai ma printing ka samu B ba, sai dai ma printing ba ka samu B ba. A fatan an fahimci wannan shi ne.